Good morning, everyone. Can you see the screen, guys? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. can you see the PPT? PowerPoint. Yes, ma'am. The introduction slide. Okay, right. So in the previous class, we have discussed about brute force based concept learning. So brute force based concept learning is used to find the map. Map is nothing but maximum posterior hypothesis. అంటే ఏంటి అని అంటే when we are getting the machine to learn to the training examples, the machine has to give the likelihood hypothesis to the training examples. Example, we have executed some data with the model, and we have got the hypothesis as H1, H2, H3, H4. So these are all in hypothesis space. Okay. So what we have to do, the model has to give us only one maximum posterior hypothesis. Okay. So either that can be a H1, H2, H3 or H4. So this can be done by using H map. H map is nothing but hypothesis for maximum posterior to get the hypothesis. Argmax ante getting the maximum hypothesis. So that is done by using this concept. Okay.
So as I have told you, brute force is nothing but it goes on doing something. Okay, we will be getting some hypothesis. What the Bayes theorem will do, it will be giving us a particular maximum likelihood hypothesis in all the hypotheses. Okay, by using the concept map. Okay, so with the help of map, we can find the maximum likelihood to the training examples, a particular hypothesis which is likelihood to the all the training example. If we give any unseen data to the model, it has to give the accurate result. Okay. So next concept is maximum likelihood and least squared error hypothesis. So before going to this topic, just I want to tell you when you are finding the hypothesis. Okay. So what will happen? What will happen? You will get some hypothesis. Okay. So you are having different types of training examples. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇవాళ ఇంత వర్షం పడింది. రేపు ఇంకొంచెం ఎక్కువ పడొచ్చు, కొంచెం తక్కువ పడొచ్చు. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏజ్ మై ఏజ్ ఇస్ సమ్ 40. ఓకే. టుమారో మై ఏజ్ బి 40 ఇయర్స్ 1 డే. ఎల్లుండి 40 ఇయర్స్ 2 డేస్. సో లైక్ వైస్ కంటిన్యూస్ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ కంటిన్యూస్ value. This is continuous value. Okay. Example, model is trying to predict the sale price of house. Okay. So model is trying to predict the stock market of shares. These are all different examples for continuous value. So it is continuous value target function. So these are all continuous value target function. Now consider a problem.
of learning continuous value target function. So in linear regression కానీ polynomial curve fitting లో కానీ in order to predict some number like forecasting the weather, ఇవన్నీ లీనియర్ రిగ్రెషన్ లెర్నర్ తీసుకున్నా అంటే అల్గరిథం తీసుకున్నా, టెక్నిక్ తీసుకున్నా, లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లెర్నింగ్ తీసుకున్నా, లేకపోతే పాలినామియల్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ తీసుకున్నా. ఓకే, సో ఏమవుతుంది ఇవన్నిట్లలో ఒకవేళ మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫోర్కాస్టింగ్ ద వెదర్ ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద స్పీడ్ దట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ఆన్ highways. So ఇట్లాంటి different problems తీసుకుంటే in these cases how this maximum likelihood concept is implemented. Okay, categorical way లో yes, no, true or false ఇవన్నిట్లలో ఈజీగా it can predict, the model can be predicted. But when we take these type of problems, how the learner is predicting the maximum likelihood hypothesis. So that is the problem here. In classification, when it classified as good pair of loan, that is classified as bad pair of loan. అంటే ఏంటి అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, మనము గుడ్ అని యాక్చువల్గా గుడ్ అని ఉంది, మోడల్ మనకి బ్యాడ్ అని ఇచ్చింది, లేకపోతే బ్యాడ్ అని ఉంది మనకి గుడ్ అని వచ్చింది. సో ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్ ఎర్రర్. So when machine is trying to learn the difference between the actual value and the predicted value, if you square them, okay, so then when you reduce that particular error, squaring error, then you will get the maximum likelihood hypothesis. So what is the objective of the learner? The objective should be to minimize the squared error. Okay, so when we are getting one hypothesis, if we are having one error, and again we have executed the model with that particular learner, and again we are getting some error. So when we are decreasing this, the difference between these errors, then we can say a particular hypothesis is maximum likelihood to the training data. Okay, so when learning algorithm makes a prediction and we find squared error of this particular prediction, that is the difference between prediction and actual training data output. Okay, so here what we are doing, we are squaring the difference of the actual data and the prediction data. Okay, square it. Okay, so what is the squared error? If this is minimized, okay, when we get the square error, when we minimize it, okay, then we can find the maximum likelihood of hypothesis. So that is maximum likelihood and least squared error hypothesis. How we are going to find out? So if prediction error can be reduced, then it is finding maximum likelihood hypothesis. So here, which is actual prediction, which reduces the squared error in prediction, so that we have to find. Okay, so a straightforward Bayesian analysis will show that under certain assumptions, any learning algorithm that minimizes the squared error between the output hypothesis prediction and the training data will output a maximum likelihood hypothesis. So then we will be getting the maximum likelihood hypothesis. Okay, so there we will be using least squared error hypothesis to get the maximum likelihood. So now consider the following problem setting. So now consider one problem.
Learner L. Learner L considers an instance space X and a hypothesis space H consisting of some class of real valued functions defined over X. So here learner L considers an instance space. Instance space అంటే ఏంటి అని అంటే set of training examples. ఏంటి x1 x2 x3 ఇవి ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దాంతో అసోసియేటెడ్ గా డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే అంటే సమ్ డేటా. ఓకే అండ్ ఏ హైపోథసిస్ స్పేస్ హెచ్. హైపోథసిస్ స్పేస్ హెచ్ అంటే విచ్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను H1 H2 H3 ఇట్లా. ఓకే డేటాకి రిలేటెడ్ గా హైపోథసిస్ స్పేస్ ఉంది. అవి డిఫరెంట్ హైపోథసిస్ తోటి. ఓకే సో H1 H2 H3 consistent with training examples, but we does not know the likelihood hypothesis to the training examples. So this is the problem we are going to make the machine learn here. Okay, have you understood? మన దగ్గర డేటా ఉంది. ఆ డేటాకి తగ్గట్టుగా మనకి హైపోథసిస్ స్పేస్ అంటే డిఫరెంట్ హైపోథసిస్ వచ్చినాయి. ఆ హైపోథసిస్ లో ఏది హైపోథసిస్ లైక్లీహుడ్ అని తెలియదు. సో మనం ఏం చేసినాము, మెషిన్ ని లెర్న్ చేసినాము ఏది పర్టికులర్ హైపోథసిస్ బెటర్ అని, బెస్ట్ ఫిట్ అని. ఓకే సో హియర్ some class, it is consisting of some class of real valued functions defined over X. So real valued functions ante enti anante it is trying to estimate some numerical value, predicting some numerical value. Real valued ante it is predicting some numerical value. So that is real valued functions. Okay. సో ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాము, డేటా ఇస్ నాయిసీ ఫ్రీ, డేటా ఇస్ డిటర్మినిస్టిక్. ఇంత ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. డేటా ఇస్ నాయిసీ ఫ్రీ, డేటా ఇస్ డిటర్మినిస్టిక్, హైపోథసిస్ ఇస్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్, దెన్ ప్రాబిలిటీ అనేది 0. ఒకవేళ ఇది కన్సిస్టెంట్ కాకపోతే అది 1 అని. ఓకే సో ఇఫ్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్, it is possible of algorithm to find the maximum posterior hypothesis. సో ఇది మనం చూసాం నిన్న క్లాస్ లో. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డేటా అనేది కరెక్ట్ గా, ఓకే అండ్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, మనకి డేటా తోటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఆ ఎర్రర్ ని ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి, హౌ టు మినిమైజ్ దట్. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద problem. So that's why we are using least squared error hypothesis technique. Okay. So here, if you see, learner L considers an instance space X, data undi, and we are having a hypothesis space H. Hypothesis, different hypotheses unnai, consisting of some class of real valued functions defined over X. మన దగ్గర న్యూమరిక్ డేటా ఉంది. ఓకే నౌ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే, ఒక ఇంట్లో 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, 1 కిచెన్ ఉంది, దానికి రిలేటెడ్ 2 బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి, దానికి సమ్ సేల్ ప్రైస్ ఉంది ఆ ఇంటికి, అండ్ అదొక లొకాలిటీలో ఉంది. ఓకే సో ఇదొక డేటా. ఇంకో డేటా ఏంటి అని అంటే, ఇంకో హౌస్ లో 4 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, 3 బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కిచెన్స్ ఉన్నాయి, దీంట్లో ఎక్స్ట్రా కార్ పార్కింగ్ ఉంది. ఓకే దాని సేల్ ప్రైస్ ఇంత. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఎస్టిమేట్ ద రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఓవర్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ బాత్రూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని మనము డేటా ఇస్తున్నాం సిస్టమ్ కి, మోడల్ కి. ఓకే సో దేర్ ఆర్ ఆల్ అట్రిబ్యూట్స్ బేస్డ్ ఆన్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. అంటే ఏంటి, ద ఓల్డ్ సేల్ ప్రైస్
all training examples is given to the learning from that particular model. Model అనేది previous data తోటి అది learn అవుతుంది. అంటే ఓల్డ్ సేల్ ప్రైస్ దాన్ని అంత ఉండే ఇప్పుడు ఇంత ఉంది. ఓకే, దాని ఒక ఇంటికి సేల్ ప్రైస్ ఇంత, దాంట్లో ఇన్ని బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి, ఇంత కిచెన్ ఉంటాయి, ఇదంతా మోడల్ ని నేర్పిస్తాం, మోడల్ కి నేర్పిస్తున్నాం. ఓకే, and what it is doing, it is predicting the size of the house when number of rooms is increased or given. Okay, so this is the problem. Now each h in h is a function of the form h such that x tends to r. X ఏంటి ఇక్కడ? X is nothing but set of all attributes. After learning from the attribute, it has to map to real valued target function. Okay, means ఏంటి అని అంటే it has to map to సేల్ ప్రైస్ అని. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే సేల్ ప్రైస్ కి కనెక్ట్ అవ్వు, డేటా అంతా సేల్ ప్రైస్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ హైపోథసిస్. సేల్ ప్రైస్ వచ్చింది అని అంటే అది హైపోథసిస్ అని. మనం అంతా డేటా ఇస్తున్నాం. ఒక ఇంట్లో 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక కిచెన్ ఉంది, ఒక హాల్ ఉంది, దాని ప్రైస్ ఇంత. ఇంక 4 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కిచెన్స్ ఉన్నాయి, కార్ పార్కింగ్, ఎక్స్ట్రా కార్ పార్కింగ్ ఉంది, దాని సేల్ ప్రైస్ ఇంత అని మనము సిస్టమ్ కి నేర్పిస్తున్నాము. దాంతో మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఆర్, దట్ ఈస్ హైపోథసిస్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఏంటి అని అంటే ఇన్ ప్రీవియస్ కేసెస్ ఇన్ క్లాసిఫికేషన్, hypothesis is learning a concept in order to classify something. Yes or no, true or false, ఇట్లా క్లాసిఫై చేయడానికి అది నేర్చుకుంది ఇంతకుముందు. Now, but here learning a concept in order to predict the value. ఇక్కడ వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో వాల్యూని ప్రిడిక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ప్రిడిక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఆ ఎర్రర్ ని మినిమైజ్ చేయాలి. సో దట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ లీస్ట్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్ హైపోథసిస్. Okay, so the problem faced by L is to learn an unknown target function f such that x tends to r drawn from h. Any target function should come from hypothesis space. Okay, so that is our problem. New data is that daniki accurate ga result ivali. So this is our problem. Each training example is a pair of form xi comma di, where di is equal to f of xi plus ei. So xi ఏంటిది ఇక్కడ? xi is all training examples, set of training examples with set of attributes. di ఏంటి? మన target function. Okay, now what we are doing, we are predicting the value here. di is equal to f of xi plus ei. So you can see here ei is nothing but error associated with the prediction task. ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. That is called as ei. Okay, so machine example ఏంటి అని అంటే machine has given 1000 houses data and sale price data, sale price. Now we are asking it to predict the sale price when new data is given about a particular house. Okay, so what the machine will do, it cannot predict exact price. So what will happen? We will get some error. There will be error in prediction. So that is E of I. Okay, so the task of the learner is to output a maximum likelihood hypothesis or equivalently map hypothesis, assuming all hypotheses are equal probable priori. So what the task of the learner? Learner ante enti ante algorithm di. Algorithm di task enti? Technique di task enti? Model. It has to give, the learner has to give us the maximum likelihood hypothesis. When we are executing with the different data, the model has to give the best hypothesis, maximum likelihood hypothesis. This is the task. Okay,
So next is okay. So that is the target of the learner, to decrease the error rate. Okay, when we are predicting different hypotheses. Okay, so when we are predicting the different hypotheses, the hypothesis error should be less, minimized. So when we minimize the error, then we can say that the particular minimized error hypothesis is maximum likelihood to the training data. So that can be done by using least squared error hypothesis. Okay. So here a simple example of such a problem is learning a linear function. So our analysis applies to learning arbitrary real valued functions. Take one simple example. Example ఏంటి అంటే consider salesperson who comes to service Eureka 4, that is water purifier. Okay. So here the data is taken as number of units. ఇది units, x-axis లో number of units, service on x-axis, and time taken to do that particular is taken as on y-axis. Time taken to service on that particular day, that is taken as y-axis. Now our task to performance of that particular serviceman with respect to the time taken. Example ఏంటి అని అంటే 2 units he has taken 2 hours time or something. Okay. 4 units 6 hours time. Okay. Next 4 units 8 hours time. 8 hours time. So this is the data after analyzing we have got, and we have plotted on the graph. Okay. So now our task is to find the performance of that particular serviceman with respect to the time taken. Okay. So now the learner has to fit a model, or the learner has to learn to this particular data points given, so that when number of units serviced by the person, it has to estimate what is the time taken by that particular person here. The problem to be learned by the model. ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనము ఇట్లా మనం ఒక లీనియర్ లైన్ ని డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, డ్రా చేసేటప్పుడు ఏమైంది, ఫస్ట్ డేటా ఇచ్చినాము. ఓకే, 2 యూనిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు 2 hours టైం తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ఏమైంది, మ్యాచ్ అయింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ కరెక్ట్, మ్యాప్ అయింది. ఓకే, సెకండ్ టైం చూడండి, ద ప్రిడిక్టెడ్ వన్ ఇస్ మేడ్ రాంగ్. ఓకే, లైన్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్ వన్, డాట్స్ ఏవైతే పెట్టినో అది ప్రిడిక్టెడ్ వన్. ఓకే, సో ఇది ప్రిడిక్టెడ్. సో ప్రిడిక్టెడ్ ఏదైతే ఉంది అది మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, థర్డ్ వన్ కూడా చూడండి, థర్డ్ వన్ కూడా మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ద లైన్ టచింగ్ ద y-axis, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇంటర్సెప్ట్. ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నామో దీన్ని ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము. ఇంటర్సెప్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి మనం ఒక లీనియర్ కర్వ్ గీస్తే, లైన్ గీస్తే మనకి ఏమైంది, మనకి ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది. ఎందుకనంటే డాటెడ్ పాయింట్స్ ఏవైతున్నాయో వీటిని టచ్ అవ్వట్లేదు మన యాక్చువల్ పాయింట్ తోటి. సో ప్రిడిక్టెడ్ వన్ అండ్ యాక్చువల్ వన్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్. సో హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఓకే, now our goal of a particular learner is to reduce the error in the prediction to get the best fit of all the data points. Okay, so the slope of
the line is called as coefficient. This is called as coefficient. At what rate x is influencing the y. X points y points మీద ఎట్లా influence అవుతుంది. Coefficient is called as how the rate of x is influencing on y. Okay. Now if you see here, f is linear target function depicted by the solid line and a set of noisy training data examples of this target function. చూడండి ఎఫ్ మీకు కనిపిస్తుందా ఫిగర్ లో ఎఫ్ అని డార్క్ లైన్ ఉంది ఒకటి అంటే మొత్తం డేటా తోటి డార్క్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్ పాయింట్ మనది మన దగ్గర ఉన్న డేటా ట్రైనింగ్ డేటా తోటి మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో అది డార్క్ లైన్. ఓకే, the dashed line is HML with least square training error. After predicting the data, మనకి ఏమైంది డాటెడ్ లైన్ ఏదైతే వచ్చిందో అది మాక్సిమం పోస్టీరియర్ హైపోథసిస్. అంటే ఏంటి అంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్స్ మన ట్రైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కి ట్రైనింగ్ డేటాకి సూట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ హైపోథసిస్. ఆఫ్టర్ మెనీ iterations, after doing much process with the model, we are getting this particular hypothesis. The dotted line which you are getting, that is called as maximum likelihood. That is, dashed line is the maximum likelihood hypothesis with least squared training error. ఒక హైపోథసిస్ వచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళీ మినిమైజ్ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఇంకొంచెం ఎర్రర్ వచ్చింది ఇంకో హైపోథసిస్ తోటి, మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా డిక్రీజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకో హైపోథసిస్ వచ్చింది. ఓకే, ఆ లాస్ట్ కి వచ్చిన హైపోథసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లీస్ట్ స్క్వేర్డ్ ట్రైనింగ్ ఎర్రర్. సో దట్ పర్టిక్యులర్ హైపోథసిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ maximum likelihood hypothesis. So that is, in graph you can see that is dashed line. Okay, before showing why a hypothesis that minimizes the sum of squared errors in this setting is also a maximum likelihood hypothesis, let us quickly review two basic concepts. ఇది రావడానికి we have to use two things here. One is probability density and another one is normal distribution. Probability density అంటే ఏంటి అని అంటే, example, say in India, the life expectation of Indians is between 60 to 70. Okay, so we are drawing a curve like this, 60 to 70. Okay, so this is middle one, the middle point it is 65 అనుకోండి. So do you say all the people are having 65 years అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ 65, అందరికి 65 ఉంటుందా? ఉండదు. No. So most of the population falling in this range, that is 60 to 70. So whatever the range which is falling in between these, this is called as probability density that we have to find. So this is probability density of that particular function. అంటే ఏంటి అని అంటే ఏదైతే ట్రైనింగ్ డేటా ఇస్తామో అది ఏ డేటా మధ్యలో ఫాల్ అవుతుంది. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. సో దాట్ ఫర్ ఫైండింగ్ దట్ వీ విల్ బి యూజింగ్ probability density function. Okay, so here probability mass function for categorical value is represented with capital P, and for continuous variables the probability density function is represented with small p. So this is the difference between capital P and small p. And one more term which we will be using here is
నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంతకుముందు మన స్టాటిస్టికల్ వర్డ్స్ చదివేటప్పుడు చెప్పాను. అయినా ఏంటి అని అంటే ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా డస్ నాట్ the frequency of the data points, not probability of data points. That is not probability of data points. So that is called as normal distribution. అంటే ఏంటి అని అంటే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లాస్ లో లెస్ వెయిట్ తోటి ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, ఇది లెస్ వెయిట్. మోర్ వెయిట్ తోటి ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కర్వ్. దిస్ ఇస్ లెస్ వెయిట్ అండ్ దిస్ ఇస్ మోర్ వెయిట్. మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, యావరేజ్ గా ఉన్న వాళ్ళు చాలా చాలా మంది ఉంటారు. Most of them will fall in between average weight. Okay, so this is called as normal distribution. So this particular point is called as normal distribution. Okay, so that we can find by using p x naught is equal to limit of epsilon tends to 0, 1 by epsilon p into x naught less than or equal to x less than x naught plus e. E ante error. X naught ante different probability of different hypothesis plus error rate. So adi manaki etla vastundi, probability density vastundi. Ante ఏ hypothesis ఎంత density లో ఉంది. Okay, so our goal is to minimize the error rate. When we minimize the error rate, then we will get the maximum likelihood hypothesis. So this can be done by using least squared error. Okay, so this is nothing but maximum likelihood and least squared error hypothesis. Yeah guys, any doubts? Guys, talking to you, any doubts? No, ma'am. I don't know whether you have understood or not. Okay, so you come across different statistical formulas and words. Okay, చెప్పినప్పుడు అర్థం కాదు, మళ్ళీ ఒకసారి చూసినా కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. జస్ట్ డూ బై హార్ట్ ఇన్ యువర్ హౌస్. Okay, so we will stop here. The remaining part we will see in the next class. I repeat it. If you're having any doubts regarding anything or formulas or any topic or anything, you can come forward. You can just ping me, or you want to repeat any topic again and again, you just message me. Okay, yeah. Yes, ma'am. Paridhi, send me the attendance. Yes, ma'am. Ma'am, I can only see 30 people. So if anybody sees more than that, if they can take the screenshot. Sandeep, Yes, Two ma'am. people just left, so Sandeep, just Ma'am. send me the attendance. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Guys, don't leave. Sandeep is taking screenshot. ma'am, I've taken a shot of 10 people to you. If anybody sees more than that digit, please take a screenshot and send it to Kavita, ma'am. Yes, ma'am. Screenshot is 35 people I can see. Okay, right. You can leave. Thank you, ma'am.